Today we shall discuss about second order derivative or second order differentiation. We have already completed 10 lectures about first order differentiation. For continuing second order derivative, we have to learn the first order derivative also. So the second order derivative is nothing but, if you know the first order derivative at all, then you can easily calculate or easily differentiate and you easily find out the second order derivative. So this is helpful for class 12 and diploma students as well as JeeMains and WBJE aspirants. Okay, so let us start. So we have already learned that y equals to fx, this is given to you, then dy dx, that means we can easily say f dash x ddx of fx, that is f dash x or dy dx. This is called the first order derivative. By the definition is that limit h tends to 0, f of x plus h minus fx by h. That means if this limit exists, then we can easily say y can be differentiable by fx can be differentiable. যেটা বলতে চাইছি y equal to f dash x লিমিট এক্সিস্ট করা মানেই তার রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিটের অস্তিত্ব আছে এবং all are both are equal. That means that is r f dash x right hand limit at x and l f dash x all are equal as well as the function is continuous. We have already clearly discussed about the first lecture of the first order differentiation. So d2y dx2, that is called the second order differentiable or second order derivative. That means ddx of dy dx. That means you repeat the derivative with respect to x. আমি x এর সাপেক্ষে দুবার ডেরিভেটিভ করছি। প্রথম dy dx বার করলাম, তারপর আবার dy dx কে আবার ডেরিভেটিভ করলাম ddx. So similarly we can easily say ddx of f dash x. So if we consider the definition, so definition is that limit h tends to 0, f dash x plus h minus f dash x by h. That means you have to say that this limit exists. That means r f dash x equals to l f dash x. তার মানে at the point x equals x হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের রাইট হ্যান্ড লিমিট অ্যান্ড সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অফ দ্য ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন অফ এ ফাংশনের রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি বোথ আর ইকুয়াল হয় এবং কোনসাইড করে, তাহলে আমরা বলবো তার সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করছে। সো d2y dx2 or we can say ddx of dy dx and এইটাকে আমরা লিখতে পারি f double dash x, f double dash x. তাহলে আমরা জাস্ট সিম্বলিক্যালি নোটেশন হবে, ধরো কোন একটা ফাংশন given to you fx equals to sin x. Okay, so what is then find f double dash x. How to find it? So what is f dash x? F dash x equals to ddx of fx, and fx is given to you ddx of sin x, and we know the derivative of the sin x we have already learned, that is cos x. And what is f double dash x? That is ddx of f dash x, and if we put the value of f dash x, so what we have already calculated, f dash x equals to cosine x. So next we put cosine x and ddx of cosine x, that is minus sin x. So
fx is equals to sin x, then f double dash x equals to minus sin x. Similarly, another example, if y equals to x cube, then find d2y dx2. How to find it? So of course dy dx equals to d dx of x cube, then dy dx equals to 3x square after differentiation, and d2y dx2, that's equals to d dx of dy dx, and we have already calculated dy dx, so put the value dy dx, that is 3x square, and then 3 into d dx of x square, so that gives 3 into 2x, that gives 6x. So y equals to x cube, then d2y dx2 equals to 6x. তো বেসিক্যালি আমরা রিপিটেড টাইমস দুবার ডেরিভেটিভ করছি। তো সিমিলারলি হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ তোমার মনে হতে পারে যে তাহলে dqy dx3 কি একই ভাবে ডিফাইন? অফ কোর্স dqy dx3 একই রকম ভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি। জাস্ট আমি ইরেজ করে দিচ্ছি এই পার্টটা। তো অলরেডি d2y dx2 করে ফেলেছি, সো dqy dx3, that means ddx of d2y dx2. Okay, so ddx of, already we have calculated f double dash x, that means f3x triple dash x, তিনবার ডেরিভেটিভ করছি তাই নোটেশনালি f triple dash x, d4y dx4, that means ddx of, first you have to calculate dqy dx3, that meaning also ddx of f triple dash x, that is f4x. And proceeding in this fashion, you can easily say nth order derivative d to the power ny by dx to the power n, that is ddx of n minus 1th order derivative of y with respect to x, or you can say ddx of f of n minus 1x. So it can be notationally used f n x, n টা হচ্ছে পাওয়ারে থাকবে, মানে আমি 1 2 3 4 এরকম করতে করতে n এর অর্ডার ডেরিভেটিভ। তো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অফ কোর্স f ডাবল ড্যাশ x। তো বেসিক্যালি হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা যা রুল আছে সেই একই রুল, শুধু এক্সট্রা রিপিটেড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করব। ওকে, তো আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করি, আরো কিছু এটা ক্লিয়ার হবে। তো একই সঙ্গে আমি একটু বলে দিই কিছু সিম্বলিক নোটেশন আছে। অলরেডি d2y dx2 ইকুয়ালস টু f ডাবল ড্যাশ x বা ddx অফ dy dx, এই সিম্বলিক নোটেশন গুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে, যাতে পরীক্ষায় আসলে যদি এক্সামে এই ধরনের নোটেশন আসে তাহলে তুমি যেন ঘাবড়ে না যাও, ঠিক আছে? তো আমরা সেই নোটেশনগুলো তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো নোটেশনগুলো, এবং দে আর কম্প্যাটেবল উইথ দ্য ডেফিনেশন। সো নোটেশনগুলো আমরা কিছু সিম্বলিক নোটেশন, সেগুলোর সঙ্গে আমি পরিচয় করাই। ওকে, মিনিং অফ দ্য সিম্বলস। Meaning of the symbols, first of all, y equals to fx is given to you. So what does it mean y naught? That is f of x naught or f of x at the point x equals to x naught বা 0। অনেক সময় কি হয় y নটটাকে 0 হিসেবে এন্টার করে, তাহলে y 0, f of 0 at x equals to 0, any point particular for a particular point. So y1, that's equals to dy dx or f dash x. So y1
সাধারণত এরকম y1 ফার্স্ট ব্র্যাকেটের নিচে 0 at the point x equal to 0, that means y1 at x equals to 0, that means dy dx, তুমি dy dx ক্যালকুলেট করবে, করার পর x equals to 0 বসাবে, অথবা f dash x বার করবে, x equals to 0 বসাবে। all are same notation। y2 equals to d2y dx2, and we have already said that that is f double dash x, and y2 0, that means y2 at the point x equals to 0, or d2y dx2 at the point x equals to 0, আর অথবা তোমরা বলতে পারো f double dash 0। তো all are the same notation, এই যে পুরো ব্যাপারটা। so y3, so that is d cube y dx cube, or f triple dash x y3 0, but not অনেকে বলে y3, কারণ থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ at the point x equals to 0 তার ভ্যালু বা dqy dx3 at the point x equals to 0, or f triple dash 0, okay? And the similar fashion yn suffix n, that means nth order differentiation with respect to x, that is fnx, or yn suffix 0, that means yn nth order derivative at the point x equals to 0, or equivalent to dy d to the power ny dxn at the point x equals to 0, or f of nth order derivative at the point x equal to 0। তো এই সিম্বলিক নোটেশন গুলো আমরা দেখবো যে বিভিন্ন প্রবলেমে আসছে, তখনই আমি মনে করে নেব বা আমি ধরবো যে এটা বলতে এটা বোঝাচ্ছে, y2 বলতে d2y dx2, y3 বলতে dqy dx3। তো আমরা এখানে মেইনলি আলোচনা করব সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, ওকে? তো আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ, তোমরা বুঝতে পেরেছো যে নোটেশন গুলো, সিম্বলিক নোটেশন গুলো। এবার আমরা আস্তে আস্তে আসবো কি কি প্রবলেম সলভ করতে পারি, কয়েকটা প্রবলেম, এই যেহেতু বেসিক কনসেপ্ট এই পার্টটায় আছে, তো কিছু অলরেডি দুটো এক্সাম্পল আমি দেখিয়েছি, শিখিয়েছি, এবং কিছু আর দু চারটে প্রবলেম আমরা সলভ করে দেখব যে ব্যাপারটা কিছুই নয়, আমি যদি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা ভালো করে করতে পারি, তাহলে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবো। ক্লিয়ার? সো মিনিং অফ দা, তো বেসিক্যালি আমরা এই জায়গাটাকে আমরা একটুখানি সলভ করে ফেলি, কয়েকটা প্রবলেম, দু একটা হাতে প্রবলেম তুলে নিই, খুব সিম্পল প্রবলেম, যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। প্রবলেম নাম্বার 1, find d2y dx2, find d2y dx2 when number 1 y equals to is given to you 8x to the power 3/2, ওকে? তো আমি এটাকে এই পাশে সলভ করে ফেলি। সো dy dx equals to ddx of eight into x to the power 3/2, and we write down here differentiate with respect to x both side, and dy dx equals to 8 into 3/2 x to the power 3/2 minus 1, n into x to the power n minus 1, সেটাই করেছি। so 2 4, so 12 x to the power half, am I right? So now d2y dx2, that's equals to ddx of dy dx, okay? So again differentiate with respect to x
both sides. So d2y dx2 equals to, we have already calculated ddx, that is 12x to the power half. Okay, so 12 into half into x to the power half minus 1, that is 6x to the power minus half, that is 6 by x to the power half. So d2y dx2 equals to 6 by square root of x. তো তোমরা এটা জাস্ট মানে উইদাউট পেন অ্যান্ড পেন্সিল তোমরা একটা ক্যালকুলেশন করতে পারো, যেহেতু ইনিশিয়ালি আমরা শিখছি সেজন্য আমি প্রত্যেকটা স্টেপ করে দেখাচ্ছি। ক্লিয়ার? ওকে, তো প্রবলেম নাম্বার 2, find if y equals to, when y equals to, another problem is y equals to e to the power sin x, e to the power sin x. So next, so dy dx equals to ddx of e to the power sin x. So dy, so we have to write down here, differentiate with respect to x both sides, and dy dx equals to e to the power sin x ddx of sin x. আমরা অলরেডি এই ধরনের ডেরিভেটিভ করেছি। সো dy dx equals to sin x এর ডেরিভেটিভ cosine x, so e to the power sin x into cosine x. So now d2y dx2, d2y dx2, that's equals to ddx of dy dx, and we write it down here again. পুনরায় আবার করছি, differentiate with respect to x both sides, and now we put the value dy dx. We have already calculated d2y dx2 equals to ddx of e to the power sin x into cosine x. u into v rule আমরা অ্যাপ্লাই করব। So d2y dx2 equals to e to the power sin x ddx of cosine x plus cosine x ddx of e to the power sin x. So d2y dx2 e to the power sin x, cosine x এর ডেরিভেটিভ minus sin x, and plus cosine x e to the power sin x এর ডেরিভেটিভ অলরেডি আমরা করে ফেলেছি, সেটা হচ্ছে e to the power sin x into cos x, e to the power sin x into cosine x. So d2y dx2 e to the power sin x যদি কমন নিই তাহলে থাকবে cos স্কয়ার x minus sin x. ক্লিয়ার? তো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ e to the power sin x এর আমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারলাম। জাস্ট মনে রাখবে যে আমরা দুবার ডেরিভেটিভ করব। ক্লিয়ার? ইরেজ করে দিই, তোমরা মনে হয় কপি করে ফেলেছো। এবার একটা সিম্পল প্রবলেম নিচ্ছি যেটা তোমরা সলভ করতে পারবে। আমি বোর্ডে করার আগে তোমরা ভিডিওটা পজ করে দাও, পজ করে দেওয়ার পর নিজেরা সলভ করো। সলভ করার পর সেগুলোকে আমরা খুব ইজিলি করতে পারবো। সো 3 নম্বর প্রবলেম ইজ ফাইন্ড d2y dx2 when y equals to sin 2x at x equals to 0. So y equals to sin 2x, next ddx of sin 2x, differentiate with respect to x both side. Okay, so now dy dx equals to sin of fx, that is cos 2x,
ddx of 2x. So dy dx equals to 2 cos 2x. Now d2y dx2 equals to ddx of dy dx or ddx of 2 cosine 2x, and we write down here again differentiate with respect to x both sides. So similarly d2y dx2 2 cos 2x এর ডেরিভেটিভ minus sin 2x and 2x এর ডেরিভেটিভ 2, তাহলে বেসিক্যালি পেলাম -4 sin 2x। আবার 2x এর ডেরিভেটিভ করব, সেখান থেকে 2 আসবে। তো at the point x equals to 0, so at x equals to 0 আমরা যেহেতু নোটেশনটা ইউজ করি y2 0 বা d2y dx2 at the point x equals to 0, if we put -4 into sin 2 into 0, so -4 sin 0, sin 0 value আমরা জানি 0, -4 into 0, so the value is 0. Okay, the value is 0. Clear? Next, find d2 dy dx2 when y equals to e to the power log base e sin x. Clear? So next, differentiate with, আশা করি 3 নম্বর প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। আমি জাস্ট এটা মুখে মুখেই করা যেত, জাস্ট তবু যেহেতু ইনিশিয়াল স্টেজ সেজন্য প্রত্যেকটা স্টেপ আমি ধরে ধরে করাচ্ছি। সো dy dx equals to ddx of e to the power log base e sin x. ওকে, সো এই প্রবলেমটা এই স্টেপটা যাওয়ার আগে আমি প্রবলেমটাকে জাস্ট রিরাইট করছি আবার। y equals to, আমি জাস্ট লিখে ফেললাম y equals to sin x। দেখো এটা আমরা এর আগে প্রিভিয়াস ক্লাসে অনেকগুলো লেকচারে এটা আমরা বারবার মেনশন করেছি। fx to the power gx সমান আমরা বারবার লিখেছি e to the power gx log base e fx, তাই না? তো e to the power বা e to the power log base x that always gives x, বা এখানে ক্যাপিটাল A লেখো বা সামথিং লেখো, সো that is a। তো e to the power log sin x base e, এখানে gx টা হচ্ছে gx টা 1, fx টা sin x, তাহলে কি হবে sin x to the power 1 that is sin x। তো বেসিক্যালি ফাংশনটা সিম্পল ফাংশন, সো dy dx equals to ddx of sin x, আমার পাশে লেখার জায়গা নেই, ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x বোথ সাইড, তোমরা কিন্তু লিখে নেবে। ওকে, সো dy dx equals to, তোমরা তো ইজিলি এটা করতে পারবে, cosine x and d2y dx2 that is ddx of cosine x, that is ddx of cosine x, sorry এটা লেখা উচিত ছিল ddx of dy dx and ddx of cosine x, and again differentiate with respect to x minus sin x, so therefore d2y dx2 equals to minus sin x। তো এই ধরনের প্রবলেমকে বলা হয় গুগলি প্রবলেম। তোমাকে দেখতে খুব কঠিন মনে হচ্ছে, আসলে এক্সপ্রেশনটা খুব সহজ তুমি যদি এই রেজাল্টটাকে মাথায় রাখো। fx to the power gx equals to e to the power gx into fx, এখানে gx টা হচ্ছে 1 into fx হচ্ছে sin x, তাহলে fx to the power 1 that is sin x to the power 1 that is sin x। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আরেকটা প্রবলেম সলভ করি আমরা। হ্যাঁ, problem number 2, if fx equals to
log base e sin x, base e sin x. Then show that আমাকে দেখাতে হবে যে f double dash pi by 4 equals to minus 2. So what is f dash x? Now solution. F dash x equals to ddx of fx. And what is my fx? That is log base e sin x. ঠিক আগের প্রবলেমে তোমরা আবার শুধু sin x বসিয়ে দিও না, তার কারণ ওটা ছিল e to the power log e sin x, এটা শুধু log sin x। তাহলে log of fx that's equals to 1 by sin x, and next derivative of sin x, that is sin x. So we get sin x derivative cosine x by sin x, that is cot x. তাহলে কি পেলাম? f dash x equals to cot x. So there now f double dash x, that is ddx of f dash x. Now we put the value of f dash x, that is cot x, and all of you know that the derivative of cot x, that is minus cosec square x, minus cosec square x. Okay, so f double dash x equals to, you can say minus 1 by sine square x. So minus 1 by sine square x. So now put the value of f double dash pi by 4. So f double dash pi by 4, x equals to pi by 4, 1 by minus sine pi by 4 তার হোল স্কয়ার, because sin square x মানে কি trigonometry একদম বেসিক জায়গা, that is sin x whole square. So sin pi by 4, that is minus 1 by root 2 তার হোল স্কয়ার. Sin pi by 4 value 1 by root 2. So 1 by root 2 whole square, that is minus 1 by half, that is minus 2. Therefore f double dash pi by 4 equals to minus 2, hence proved. এটাই আমাকে প্রুভ করতে দিয়েছে। ক্লিয়ার? ওকে, ইরেজ করে দিই। তো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 3, problem number 3, if y equals to a into e to the power mx plus b into e to the power minus mx, then show that d2y dx2 equals to m square y. d2y dx2 equals to m square y. How to solve it? So solution, given that y equals to a e to the power mx plus b e to the power minus mx. So now differentiate with respect to x both sides. So dy dx equals to ddx of a e to the power mx plus ddx of b e to the power minus mx. আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি both side এবং লিনিয়ারলি অ্যাড করাচ্ছি। So we have to write down here differentiate with respect to x both side throughout the equation. পুরো সমীকরণটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করলাম। So according to the derivative rule, dy dx a into m into e to the power mx minus b into m e to the power minus mx. Why? কারণ e to the minus mx থাকবে, আর minus mx এর ডেরিভেটিভ করলে minus m আসবে, সেই জন্য এখানে মাইনাস হয়ে গেল প্লাসের জায়গায়। ওকে, তো সিমিলারলি d2y dx2 ddx of dy dx, that's equals to ddx of, if I put a m e to the power mx minus b m
e to the power minus mx. Okay, so am এটার ডেরিভেটিভ ddx of e to the power mx minus ddx of bm b into m constant ddx of e to the power minus mx. Okay, তো এবার ডেরিভেটিভ করে ফেলি। তো mx এর ডেরিভেটিভ কি e to the power mx, আর mx টাকে ডেরিভেটিভ করলে m, তাহলে একটা m চলে আসবে, তাহলে am স্কয়ার e to the power mx minus bm into minus m into e to the power mx, আর একটা মাইনাস m চলে আসবে, তাহলে বেসিক্যালি পেলাম কি am স্কয়ার e to the power mx প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস bm স্কয়ার e to the power minus mx. So m square common mean a e to the power mx plus b e to the power minus mx and m square, what is this? This is y. You see that? This is y. So m square y. So therefore this is d2y dx2. So therefore d2y dx2 equals to m square y proved. আমাদের এটাকেই প্রমাণ করতে দিয়েছে। ক্লিয়ার? সো যখন আমি সেকেন্ড বার ডেরিভেটিভ করছি অফকোর্স লিখবে again differentiate with respect to x both side. Okay, clear? Next, another problem we will solve. I think you have already copied. তো আরেকটা প্রবলেম করছি, তোমরা একই রকম কায়দায় ভিডিওটা পজ করে দেবে, তোমরা সলভ করবে, যদি সলভ করতে অসুবিধা হয় তখন ভিডিওটা দেখবে। ওকে, চার নম্বর, if y equals to a sin omega t, a sin omega t, then show that d2y dx2 equals to omega square over y. This is a differential equation is of the form. Okay, তো আমরা সেটা পরে আসবো। So solution is that y equals to a sin omega t. So now differentiate with respect to x, dy dx, ddx of a sin omega t. Now differentiate with respect to x both side. So the answer is this is minus omega square y. Okay, minus omega square y, d2y dx2 equal to minus omega square y, অথবা আমরা এটাকে লিখতে পারতাম d2y dx2 plus omega square y equals to 0, এটা দেখাতে হবে। Then show that d2y dx2 plus omega square y equals to 0. জাস্ট আমি প্রবলেমটাকে একটু চেঞ্জ করে নিয়েছি। So dy dx, and this is not omega t, this is omega x, omega x, জাস্ট আমি প্রবলেমটাকে একটু চেঞ্জ করছি ভেরিয়েবলটাকে। So y equals to a sin omega x, then d2y dx2 plus omega square y equals to 0. You have to show that. So a sin omega x, so derivative a sin omega x is cos omega x. এবার আমরা ডেরিভেটিভ করব ddx of omega x, এই পার্টটাকে। So that gives a omega x এর ডেরিভেটিভ 1 cos omega x. And now d2y dx2, that is ddx of dy dx, so that is ddx of a omega cosine omega x, and again differentiate with respect to x both side. So d2y dx2 equals to a omega
মাইনাস কোসাইন cos ওমেগা x এর ডেরিভেটিভ মাইনাস sin ওমেগা x এবং ddx অফ ওমেগা x। তো এখান থেকে একটা ওমেগা চলে আসবে, তাহলে পেলাম মাইনাস a ওমেগা স্কয়ার sin ওমেগা x। সো d2y dx2 equals to minus omega square a sin omega x. What is this? A sin omega x, that is y. You see that? This is y. So that is minus omega square y. Therefore, d2y dx2 এইটাকে আমি বাধারে নিয়ে আসলে প্লাস ওমেগা স্কয়ার y equals to 0. That is the solution. Clear? Okay. Thank you.